Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Alicia Auliamoren. I'm from Class B, Batch 2024, and I'm student of Primary School Teacher Education. Today, for my intermediate English projects, I will demonstrate a fun science activity. I want to show you how to make a simple terrarium and this model for grade 3 Class B. So, are you ready to learn with me? Let's watch the next video. Go! This is our terrarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Kak. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, are you ready for this project? Ready. Ready, good job. Nah, before we start to making this project, just want to let's get to know each other first. Nah, Miss first ya. Jadi sebelum kita mulai buat bikin project ini, Miss mau kita kenalan dulu nih. Nah, dimulai dari Miss. Oke, my name is Alicia Auliamoren. Nah, you can call me Miss Ais. Nah, nama Miss itu Alicia Auliamoren. Nah, kalian bisa panggil Miss Ais gitu, atau Kak Ais juga nggak apa. Oke. Nah, lanjut next, you introduce yourself. Bianca? Oke, halo Bianca. Oke, next. Hello, my name is Mia. Mia, halo Mia. Oke, next. Bunga, halo Bunga. Oke, next. Oke, halo Erli. Before we start the game, can you guess what's making project today? Ada yang mau nebak gak nih? Atau ada yang bisa nebak gak? Kita mau bikin project apa hari ini? Nanam, good job. Okay, so today we're gonna making a terrarium. Apa itu terrarium, Kak? Nah, good question nih. Nah, terrarium is a mini ecosystem in incubator. Jadi, terrarium itu adalah sebuah ekosistem kecil di dalam sebuah wadah. Nah, as you can see guys, jika kalian bisa lihat, inside of terrarium, as like stone, terus charcoal, and soil, and mini plants on the top. Nah, jadi di dalam terrarium bisa kalian lihat di dalamnya itu ada batu, terus ada charcoal juga, terus ada tanah, dan juga ada small plants. Nah, the function of terrarium also for us learn and show how ecosystem, living and non-living ecosystem component to grow and work together. Jadi fungsi kita belajar terrarium itu untuk memperlihatkan ke kita di mana sih komponen-komponen baik yang hidup maupun yang mati. Kayak tadi kan komponen hidup itu ada tanaman, terus komponen yang matinya itu ada batu, ada tanah, terus ada charcoal. Itu bekerja sama untuk membuat tanamannya itu hidup. Okay. So before we making the terrarium, Miss wanna tell you about the materials and tools we need for making terrarium. Jadi sebelum kita mau bikin terrarium, Miss mau kasih tahu kalian bahan dan alat untuk membuat terrarium. So the first materials is small plants, and the second is moss, and third is soil, and fourth is charcoal, and the last one is stone. Jadi tadi bahan yang pertama itu ada tanaman kecil, lalu yang kedua itu ada lumut or moss, lalu yang ketiga itu ada tanah, lalu yang keempat itu tadi
ada batu or stones. Lalu yang kelima terakhir itu tadi ada arang. Dan the one more is water spray atau air yang disemprot gitu, semprotan air lah. Lalu the tools we need, the first is spoon. Jadi alat yang kita butuhin itu ada sendok, lalu and the second is scissor atau gunting, lalu yang the last is batu plastik. Okay, you got it? Okay, now we are ready for the materials and tools. Jadi tadi kan kita udah tahu bahan-bahan dan alat-alatnya. Nah, so you must listen and follow me to step by step ya. Jadi nanti kalian ikutin dan dengar Miss untuk step by stepnya. Okay, are you ready? Ready, good job. Okay, the first is open the and you're done? Done. Okay. The next step is cut your plastic bottles. Okay, like this. Okay. You all done? Done. Okay. So the next is put some stones into bottle. Okay. Like this. Okay, you try it. The next is add the charcoal, not too much, just little bit. Jadi selanjutnya kita masukin arang ke dalam botol di atas batu yang tadi. Gak usah banyak-banyak, jadi dikit aja masukinnya. Okay, next. Okay, y'all done, guys? Done. Okay. And then we put some soil into the bottle. Jadi selanjutnya kita masukin agak banyak lah tanahnya ke dalam botol plastik botol. The next step is we plant our small plant
into the basket. Jadi selanjutnya kita tanam tanaman tadi yang kecil-kecil tadi itu ke dalam botol ini. The next step is we add little bit moss on the top for aesthetic our terrarium. Okay, you all done? Done. Okay, the next step is add the little bit stone for making the aesthetic terrarium. The last steps. Yes. We spray a little bit water on your terrarium. Jadi tahap terakhir itu kita kasih sedikit air untuk terrarium kita. Oke, good job. Okay, we gonna show to this camera, to this video, our terrarium. Nah, sekarang kita tunjukin terrarium kita. Stop. Oke. Kita tunjukin. Oke. You all done your terrarium? Done. So, now Miss Ais want to see your terrarium one by one. Jadi nanti Miss Ais mau lihat terrarium kalian satu persatu, oke? Okay, this Bianca terrariums. Okay, next this Mia terrarium. Okay. Next is Bunga terrarium, guys. So this Erlin terrarium. Wow, good job everyone. Since we have met the terrarium and your terrarium looks so pretty and beautiful like you. Jadi terrarium kalian tuh udah bagus, udah cantik kayak kalian yang ngebuat. Nah, just want to tell you and remember the terrarium need water and some glow for the terrarium and plants grow. Jadi kamu ingetin kalau misalnya terrarium ini tetap ngebutuhin air dan juga sinar matahari untuk mereka hidup. So your assignment or your tugas nanti adalah keep the terrarium grow with the
some water spray and sun glow like 10 to 15 minutes. So, jadi nanti kalian tetap jaga terrarium kalian selama ya 10-15 menit lah di bawah sinar matahari, dan juga jangan lupa untuk siram tanamannya. Oke. We finally making terrarium and we can use or recycle plastic bottle again for making craft atau making pot or something. Jadi botol plastik ini juga kalian bisa gunakan untuk membuat kayak pot atau kerajinan-kerajinan lainnya, dan juga selain terrarium ini. You understand? Yeah. Okay. Good job. Thank you guys. You're welcome. Okay.